Let me first write down all the possible ways and all the possible usages of present simple. Then I will explain them one by one. So we use present simple for daily actions, number one. Number two, we can use it for regular actions. Also habitual action. Habitual actions. Habitual actions and general fact. Universal fact and past action. Future action. We can also use present simple tense to show past action and narration. Narration, yeah. Or story. Position. Past action and headlines. Future action, headlines. Personality adjective. We can use present simple for future action when there is a future schedulized activity. And also we can use present simple for future action and conditional clause. So it's also like a non-future action. Yes, schedulized future action. Yeah. We can use present simple to order someone. All the imperative sentences can be used in present simple. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The nature of something, sir. An action, a situation going on now. Non-action verbs or state verbs. Past action and quotation. An action going on now with the word here or there. The repetition of an action. When we use adverbs of frequency. Do you have any problems in daily actions? No. No. Regular actions? No. No. Habitual actions? No. So I will erase them because we already studied. Okay. General fact.
It means when something is fact or reality, and that is general. Or we can also change it, we can also call this changeable fact. Like Ali is a student, I am a teacher. It is a fact, but it can be changed by the passage of time. So this is called general fact, so we use it in present simple. Like a stative sentence. I am a teacher, he is a student. Universal fact is a fact that can never change. Like Allah is one and milk is white. You know, it doesn't change its color. When it changes the color, that is something else then. But it's belong to general fact, sir. So I think when we change the color of milk, then it is not called milk. It is something else then. Yes. But it's changeable. Yes, it is always white. Milk is always white. If you change it, it becomes something else. When something like I'm a teacher, by the passage of time, I may not be a teacher. But milk, Look at why. always white. Maybe it should be expired date. So again, it is white. It's against white. Yes. So the color doesn't change. Even if it is a general fact, no problem. We can use it in present simple. Our main purpose is to use present simple tense for it. Past action in a story. When we want to narrate a story that happened before or in the past, like in Pashto sometimes, په پښتو کې من کله چې یو کیسه کوو دوه طریقو سره کوو. یا یې مستقیما past use کوو یا present کې وایو. زه وایم چې یو وخت کې یو باچا وي، دا باچا څلور بچیان لري. یو ورځ دا د کور څخه وځي، دا د یو نفر سره مخ کېږي. هغه نفر سپین کالي پر تن وي. دا کوم زمانه زه یوز کوم؟ دا الفاظ د کوم دي؟ یو وخت یو باچا وي، دا باچا څلور بچیان لري، لرل نه. دا یو ورځ د کور څخه وځي، ووته نه. د یو نفر سره مخامخ کېږي، مخامخ شو نه. صحیح ده؟ دا قصه بیانوم په پاست کې، اما دا الفاظ د کومې زمانې دي؟ د present simple دي. د present simple کې چې کله سټوري نریټ کوو، دا پاست معنا ورکوي سټوري. او مستقیما کولی شو پاست کې هم وایو. لکه پښتو کې چې موږ یو وخت یو باچا وو، څلور بچیان یې درلودل. دا باچا یو ورځ د کور څخه ووتو، دا د یو نفر سره مخامخ شو، نو مستقیما پاست. Ali says, one will teach me a word in his master. It is a quotation. It is a quotation. Yes. Quotation to that. Past action and quotation, we'll see this later on. Yes. So a story can be narrated in present simple and it shows past action. نو کله چې یو قصه کې راځي، یو سټوري بیانېږي په present simple کې، دا به د کوم وخت معنا ورکوي؟ د past. دې باندې پوه شوئ؟ مثال مې درکو. Once upon a time, there was a man. Actually, there was a man is present simple, not past simple, but it gives past meaning. There is a man, yaw sare wi. For example, Ahmad meets Ali. That is, we can use it in headline. Or if there is a story, again, it can be the title of the story. If you want to write down a story about this meeting that Ali has with, Ahmad. So in title, you write down like Ahmad meets Ali. So this is present simple, but the story is about the time that happened before. دا زمانه past ده، مخکې ده، اما یوز کوي په present simple کې. نو present simple کې چې یو قصه کله بیانېږي، دا د past معنا ورکوي. راپور په شکل، دا headline کې موږ یوز کوو. Yes. Past action and headlines. بیا کله چې headlines ته راشو، مطلب کرکټ میچ دی. کرکټ میچ کې اکثره تاسو ګورئ محمد نبی replaces راشد. هغه د تیرې لوبې په نسبت چې په نوې لوبې کې کوم تغییرات راغلي وي، دا تغییرات بیانوي هیډلاین کې رواني کنه بار بار چې د تیرې لوبې په نسبت د اوس لوبې تغییرات کوم دي. مطلب تاسو داسې جمله ګورئ، محمد نبی replaces راشد. محمد نبی راشد ریپلیس کوي که ریپلیس کړی دی؟ ریپلیس کړی دی. یعنی په تیره لوبه کې راشد لوبېده،
اوس چې دی محمد نبی هغه ریپلیس کړی دی اوس په دې لوبه کې د راشد په ځای څوک لوبیږي محمد نبی but you will see the sentence in present simple present simple کې ګورئ نو present simple کې چې دا ګورئ it doesn't mean that it is a daily action or regular action نو دې معنا دا نه ده چې دا یو daily یا regular action دی it means it is an action happened before دا یو عمل دی چې مخکې شوی دی یا اکثره نیوز پیپر کې مونږ ګورو یا یو راپور وي یو مرکه یوز کېږي present simple کې اما معنا د past ورکوي نیوز پیپر کې چې وایي دا مکمل دا ټایټل چې په هغه ډول yes title خو دې دا غیم title کې چې کله rules مونږ وایو necessary words ټول capitalized وي yes بغیر د unnecessary words نه چې unnecessary words prepositions وي conjunctions وي او articles وي هغه هم چې د 15 حروف څخه کم وي نور عنوان چار ذکر راځي هغه کې necessary words ټول capitalized دې باندې پوښوي په دې دوه حالتونو کې 13 زمانہ ښيي 13 عمل ښيي present simple عمل تیر وی structure د جملې present simple وی معنا به د past ورکو مثلا په یو زمانه کې دلته وسړیو once upon a time there is a که په پښتو کې موږ وایو هدف په د past خو لکه پښتو کې possibility شته یو قصه موږ په present simple او past simple دواړو کې narrate کو او په انګلیسي کې مشته هدف په زموږ د past وی چې دا کار کله شوی دی مخکې present simple future عمل هم ښيي it can also be used to show a future action when that is schedulized مخکې تر مخکې یو کار schedule شوی وي for example you are the student of first semester and this is August September October you go to second semester in October so October is a time which will come later on in the future but we use this tense in present simple this sentence in present simple like another example if we say no classes start on Saturday no classes start on Saturday what tense is it no classes start Saturday, future actions. on Saturday what tense is it that is present simple and what kind of action does it show future action no classes start on Saturday no classes the shambe poros shuru kiyegi Saturday is a future time and the structure of the tense is present simple so we can use present simple for future schedulized activities چې مخکې تر مخکې هغه schedule شوی like a start end happen stop these kind of verbs can be used in this structure also future action and conditional clause with subordinate conjunctions like if when before and after we use present simple but it shows future action like if you come tomorrow. Sir, but we have another type of future condition, future action. So when we use to plus verb infinitive, it should also future action. Like the minister to resign from his post. The minister is. The minister to resign. Yes, you use it in lines. بدل شو. Lines. You use it in lines. زه هم سره مونږ چې دا په newspaper کې راوړو. Headline کې. Headline. Yes. Oh, to plus verb infinitive. Infinitive oh دلته subject used to direct plus infinitive. Headline کې اوس کېږي مطلب دا هدف ته دغه subject نه ورته ذکر کېږي په د infinitive کې خپل مستقیم باندې د لپاره verb وي. The minister to resign from his job اصل کې تمنګ جمله نه وایو دا سنټنس هم نه ده مکمل ځکه دا سبجیکټ او ورب نه لري ډایرکټ په دې پسې ناون پسې انفینټیو یوز شو مکمل سنټنس نه په هډلاین کې من کولو شو د فریز په شکل یوز په فریز نو ورته سنټنس وایو او هډلاین دې معنا به بیا هم د پاست ورکوي چې مخکې دا کار تر سره شوی دی کنډیشنل کلاس اف کلاس ته ویل کېږي چې هغه کنډیشن ښیي یو شرط د راتلونکي عمل لپاره د اف سره یا بعض وخت کې ټایم کلاس یوز کیږي د بیفور وین او افټر کلمو سره په دې حالتونو کې به تاسو فیوچر اکشن فیوچر ټینس نه یوز کوئ که اوس دې په ځای کې څه وایم چې if you will come tomorrow that is wrong نشو ویلی if before when and after these are subordinate conjunctions when they are used at the beginning for something that will happen in the future we have to use present simple and this present simple gives future meaning دا به future معنا ورکوي like if you come tomorrow I will teach you or I will talk to you something like that if you use singular subject here if he or if she
Come or comes? Comes. Think about it. Comes. If it is present simple, so definitely the subject is singular, it should also be singular. If she comes tomorrow, so this is present simple and it gives future meaning. Imperative sentences. When you want to order someone, then it has to be used in present simple. And it has a little bit different structure. You have to be aware of it. Give me a bottle of water. For imperative sentences, generally we use this structure. Verb plus rest of the sentence. We do not use any subject in imperative sentences. Directly like stand up, go out, think about it, bring me a glass of water, or something like that. So we start imperative sentences with verb. What if somebody tells you, when we define a sentence, we say that a sentence is a group of related words containing a subject and verb. If there is not any subject, we cannot call this a sentence. So how can we call this imperative sentence then? It is a question mostly asked in demo classes. If there is not any subject, why should we call this a sentence? There is understood subject. There is a subject. Yes, there is subject. Very good. There is subject, but that is hidden. And what is it? Understood subject. What is it? What is that subject? What word is it? For example, you. Only you. Yes. In imperative sentences, there can be only one subject, and that is you, the pronoun. But if it is not important, we do not use it. Sometimes it is important, so then we use it. Like, I tell engineer, said, come here. So someone thinks that I'm calling that man, so he comes. So I say, no, you come. You stand up, not you. So here it is important to specify the person in your audiences. So in your audience, definitely you have to mention or specify the person you are targeting or you are addressing. Then it is important to use the word you. But in normal imperative sentences, we started from verb and we do not use the word you at the beginning. So We can use a comma after word. no. No. It is, a direct sentence. Use verb and rest of the sentence. Even if you want to use the word you or not. Then what is the negative of this? What is the negative structure of imperative sentences? Don't. Negative. Do does. Do does. At the beginning. Yeah, verb plus verb. Is he right? Yeah, of course. For negative, no, it's wrong. For negative. So what is the negative structure? Do does plus Do does plus not. Do does plus not. Yes, sir. Do does plus subject. There is not any subject. Only answer. Do not Yes, important. so we have to mention this subject. Sir, as verb plus. If you want to mention the subject, it is then an interrogative sentence. Not sir. It is a question then, not an order. Order nasho. Not sir. Don't use. Do you, does he, does she, Don't does come it? here. Question should be. Sir, Give me a glass of water. like, So don't that is a come question. here. Don't come here. Yes, when we order someone not to do something, Not Raji. मनफी अमर संग कवल शु Sir, do this not Somali. तो does इस्तेमाल का Sir, don't come here. Just a does इस्तेमाल का Here we have only one subject. Just a sir, fakat your subject And you we use. use do for excellent, yes. very good, definitely. In negative imperative sentences, we can use only don't Yeah. Fakat don't Raji. or do not. Then verb and rest of the sentence. Don't come. Doesn't is impossible in imperative sentences. The reason is, in imperative sentences, there is only one subject, and that is you. And with you, doesn't is impossible to be used. Go for it. Go for it now. Continue. This all is a word. It's a verb. Continue. When a person talk about a topic, so Or simply you can say stop. Stop. Continue. This also imperative. Go. Yes. Is it a sentence or a word? It's a word. But meaning is like a sentence. It is a sentence. An imperative sentence. Stop. If I write it like this,
then it is a word. It's a word. What is the difference? So this So means here we that use The first letter has to be capital and there should be an ending mark. So we can understand that it is a sentence. Now, if I just simply write this word S-T-U-P, S is small, all the letters are small, you know, and there is not any ending mark at the end. So we can say it is a word now. It's also related to Not a sentence. Yes. We use exclamation mark here, so we for sawat and Of course, it is an order. Yes. If it is an order, it should be a complete sentence, an imperative sentence, even if that is one word. Again, we say that, you know, the shortest and the smallest sentence includes 2 words at least. Tartolo wala jumla. So words pakiwi dona kam nishikidale. But there is only one word. Again, there is you. Vyapaki yushta. Say that the dolo gatun na kama jumla nishikide. Bagay the minor sentences na che alta da jumla nimguli mungwayu. Nora patawi. Like I said, yes. Ditam sentence wayu. Norit sam na wayu. Asal ki jumla noram shta khumang de shart kido pa khatir nora wane vele. Like I said, are you ready to answer my questions? Yes. Tayo jumla shwada yes. Minor sentence hota vele ki. Amma damang nimgale bayan klo nora khushta pase karan. Yes. I am ready to answer your questions. No minor sentences ki altanokh pal subject verb leri. Urus ta humange wayu na. The imperative sentences ki you subject of the put we, and we have to use it in present simple. Rules by the present simple. Should I raise this part of the board? A situation going on now. Aga halat jo us rawani to juryan ki, we use present continuous normally. When an action is in the progress, like or you know, yes, is happening right at the moment, we use present continuous. But if the verb is a non-action verb, a state verb, then using present continuous is impossible. Makhke mong do non-action verbs ki. Yaw amal cho us rawan wi kum tense use ko? Present continuous. Yaw amal cho us rawan de present continuous use ko. Hukala ka non-action verb like here, see, then we use present simple. Jaka mong do non-action verbs for present continuous ki, they use ko present continuous ke benuram wayu. Agay mukamal gat less te dilo gatono dir ziyati. Sayida aga bazawayim. Usta cha sara telephone bande khabar ke. I'm hearing you. That's enough. I hear you. Sayida? Yeah, I don't hear you. I can't hear you. This is I'm not hearing you. That's enough wayu. Because here is a non-action verb. So instead of using it in present continuous, we use it in present simple. But if I say, sir, and the people electing the president. The people are electing. Electing. So election is an action. You know, they are voting. They are practically and physically going there and doing an action. Yes, they are doing something. Continuous also shows in the headlines of newspaper. If I say the people are. We're not talking about present continuous. But it also shows present continuous. So we will talk about all the cases and usages in present continuous then. So now we are talking about present simple. That an action which is given on now, we have to use it in present simple if there is a non-action verb. Agama present continuous ki biya mungwayo. Was there verb plus ing? That way, present simple istemali. Laka? The people are elect. They cannot elect as verb should condition ing. Dita present simple bi khiwayo na mang imkan na lari. That was one of three halat. That was For tense for present continuous show. Tense for present simple na wayo kana. The structure the present simple na de. Mang cho tense page no structure ne page no. Meaning khabara ko na kau kana. Dalta us manga the present continuous pala na kagigo, present simple pala kagigo. Oh, present simple tense cho manga istimala u. Namang ba structure the present simple wayo na the present continuous. Kala chitawe chi the people are electing the president. Dalta daga tense namang present simple bikhi na wayo. Da halat mang bikhi present simple ke na mutalak ko present continuous ke wayo. Jaka da structure the present continuous. The alta biya mang wayo ki samana wati. The people electing the president. It gives the meaning of future. Dalta. It's a line.
of headlines. The people electing the دلته بیا دا چې سنټنس نه ده electing the president د خپل مکمل چې دی adjective class په حیث باندې یوز کیږي the people who are electing the president دا څه کله وایو headline کې کله از نور پارټس لري کیږي the people electing the president یو جمله نه ده یو سنټنس نه ده نو ته present simple وایو نو ته present continuous دا به هغه وخت موږ تر ټیسټ ورکو چې دا مکمل سنټنس شي دلته څنګه لیکلي دلته دغه اصلي تعریف دا سره دی دغه دا ګورئ Simple present tense is also used in the newspaper headlines to show past, present, and future actions or states. Like when simple form of the verb is used in newspaper, it shows a past action or state. Dite bikhi tense da bikhi jumla na da. Dike subject verb nishte bikhi. Verb lari? Na lari. Your phrase da. Oh, your phrase that the phrase په شکل یوز کوو present future او Sir, his mean is dead. His mean is dead. You just give one example. Yes, but we are just talking about present simple here. If we can use, if we can use different tenses and headlines, we'll study them in different tenses then. Was ka headline ke munga present continuous use kawala shu mo the headline pada na kagiu kana mung the tense pada kagiu kacheta yo headline mung present continuous ko khodele shu the present tense the present continuous pe usage ke barasi kana alta be wayu us mung usage the present simple wayu the present simple usage ke the headline pada mung khabara okla che headline ke present simple use ki past meaning what kahiye सही ना कहते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस रमंग हेडलाइन वायु दा यूसेज स्टार्ट अल्तबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बिया राजी लेस की वायु कने बिया बने हुई او کته مشخص د هډلاین په اړه خبرې کین نو هډلاین به موږ وایو چې هډلاین په کوم ټینسز کې موږ یوز کولای شو کوم یو وایو بیا موږ وایو چې پاست کې خودل شو کنټینیوس کې خودل شو او سمپل کې خودل شو یو هډلاین کې یو جمله راځي پریزنٹ سمپل کې وایو سمپل پاست کې وایو پریزنٹ کنټینیوس کې وایو خو ار یو ټینس کې چې دله پاره یوسیج راځي هغه ټینس کې به ډیسکس کیږي present simple ke wayele shu headline yes present simple ki usko past meaning work kariye bal a situation given and now haga amal che us rawani present simple ki usko khu yawazi non action verbs state verbs haga action na ke action ke be present continuous ko wayu definitely like azam che I see him or I see Ali it means right at the moment Ali is standing somewhere over there and I can see him and I see him this action of seeing is given on right at the moment dam daus rawande dalidal so I use it in present simple we use it in present simple instead of present continuous because see is a non-action verb when it means lidal past action and quotation we have two parts reporting class and reported class. When we use this class and quotation, it gives past meaning like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says the best among you is the one who learns Quran and teaches it or something. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, Pukhto ke mungwayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam farmai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kala wai akhonishta wayili di quotation de the past khabar rakhlu menge pa present ke wayo amma da khabara aga chikle phwai kale da khو menge narrate ko pa present simple sara دلته به دا present simple یا past simple خو که past simple ډایرکټ راغی خو صحیح ده به دا غي past meaning ورکړي که quotation کې د present simple هم راغی بعض وخت همیش نه کېدای شي موږ د بل لفظ ذکر کو Ali says yeah Ali always says I'm the best Ali همیشه وایي is the best دلته بیا دغه د past معنا نه ورکړي دا د همیشه معنا ورکړي هغه څنګه normal د present simple usage کوم یو دی was delta da halat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says Muhammad sallallahu alaihi wasallam farmai mana tere past takhlo چې دا ویل مخ کې شوې دي اما دا tense کوم یو شو
present simple subject plus singular form of the verb یعنی سړي کې structure لګنه هم وي کنه subject شو او verb شو tense چې پیژنو موږ به structure نه پیژنو یو tense ته چې موږ نوم ورکو هغه به د استعمال نه ورکو چې تاسو د استعمال له یو tense ته نوم ورکوي مثال یو زمانہ د تیر عمل خي او ته ډایرکټ وایي چې دا past tense شو نه tense به هغه نه دا استعمالي کې بر دی لپاره یعنی اوس موږ د مختلف حالات ولې past action هم خي future action هم خي اوس هم خي خو نوم ورته کوم یو ورکو structure چې د کوم وي او structure د present simple د tense ورته کوم یو وایو present simple وایو بچ کوم هدف لپاره یوز شوی کوم اکشن لپاره یوز شوی کوم ټایم past action present action future action daily action دلته د said هم راځي او بیا simple past وته وایو کله چې دا سراغه به simple past شو دا اوس present simple راغه معنا د past ورته نو tense ورته present simple وایو نه past simple نو معنا ته موږ ګورو structure نه به موږ پیژنو چې دا کوم tense دی او د څه لپاره یوز شو دلته سره چې said راشي کنه دا باقي خبر به هم د تیر وي نه هغه پروان لري هغه چې هر څه ویلي په دې ځکه هغه ذکر کیږي دې سره کوم تړاو نه لري دا reporting class او reported class هیڅ کوم تړاو نه لري یو بل سره د خپل اصول د خپل اصول دا coded speech او report speech کې full well کیږي ډیټیل سره ان شاء الله an action given and now with the word here or there تیر ورځ ته پښتنه وکړه چې دا past action دی past نه یو عمل چې اوس روان دی present simple کې د here او there in د جمله هم invert کیږي normal structure هم د present simple نه مکمل subject او rest of the sentence دا مکمل سره اوړي For example, there he goes. زه وایم چې here comes Ali here comes the teacher was the word here if I say here We have to use a comes here comes the teacher دلته subject او verb مکمل invert کیږي د یو بل ځای نسی verb را مخکې کیږي subject وروسته کیږي صحیح ده normal structure نه موړي دته inversion ویل کیږي grammar کې بیا چې subject او verb سره خپل ځای نه replace کی دته ویل کیږي inversion was here comes the teacher it means the teacher is coming معنا دا چې استاد را روان دی so it gives the meaning of an action that is given and right at the moment معنا به څه ورکه چې د عمل اوس روان دی نه دا چې وشو دا روان دی بس منو چې استاد راغی معنا به څنګه ورکه استاد را روان دی د عمل جریان کې دی روان دی د هیر او دیر کلمې سره present simple کې یوز کوو If you say there he goes. Mhm. Is it right? There goes he, there goes Ali, there goes the teacher. This is why whenever you want to use here or there in present simple, then you have to use inversion. Verb should be used first and subject should be used later on. Since in a grammar book, if there is written here or there, comma, it goes. Then it functions something else. For example, Rafaga Z. Yes, دلته بیا مکمل جمله change وا. Here or there چې کله په دې structure کوئی کاما نه use کوو بیخي. Direct دی پس وایو here comes the teacher نه دا چې here او به و چې comes the teacher نه. Normal دلته دغه here او there adverbs دي زي نسی د subject. د subject زي چې ونیو کاما باندې use کوو. Normal ته کول شي there کلمه د adverb په حیث باندې سر کې use کی. Here کلمه سر کې use کی د adverb په حیث باندې. Here many people work. دا جدا کیس شو. So here directly indicate to the place. Yes, when we use this here or there in this structure, when we mean something that is given and right at the moment, and we invert the sentence, then we use present simple, it gives the meaning of an action that is in progress. But normally you can use the word there and here at the beginning of the sentence. After them you have to use a comma. Then you can use every kind of tense. Like here, many people are working. Then you can use present continuous as well. Here, many people work. The bed here or there can mean every tense is possible to be used. So as we use in present continuous tense adverbs of time. For example, he is coming tomorrow. Got it? So we use here tomorrow, but here we use here. There, for a place. It is adverb of place, not adverb of time. Like I say, in the city, they are working. There, they are working. So that is an adverb of place used at the beginning. And after them, the word here and there, you have to use a comma. But in this structure, no comma is used. د چکله د سمانا ورکه د عمل اوس روان دی present simple کې وایو here او there کلمې په سر کې اس کو comma نه یوز کوو دلته به comma نه راځي او جمله به invert کیږي subject به وروسته ځي verb به رامخ کې کیږي نه داسې چې there they work هغه normal جمله شو there adverb of place شو comma یوز کوو او they work
هغوی دلته کار کې به دوامدار شو دلته به معنا ده چې هغوی دلته راځي یا هغوی هلته ځي یا هغوی هلته مختلف چې دا دیر او هیر معنا چې په استعمالیږي مطلب دا کار اوس په همدې وخت کې روان دی په دې حالتونو کې کامه نشته نارمل چې هیر دلته او دیر هلته استعمال کړو بیا کامه یوز کړو بیا سبجیکټ بیا ورب هر ټینس یوز کولی شو بیا به هم چا کوم ټینس هم هغه د ټینس معنا به ورکوي لکه زم there they are working there they work As we see someone, for example, as we see someone, right, that he is standing on the side of road, and he's about to go start his journey to home. Start his journey home. Got it? We say here or there he goes. There he goes. Now, there goes he. And normally you can also use present continuous then, not present simple. Like there he is going. There he goes. Has mentioned this. Mm-hmm. That we use there and here with a comma. There. Yes, he goes. If you look at the Pashto meaning of it, so it means Gogora Halazi. Yes, go. Then we use this normal structure, present continuous. When you use there over here normally for the meaning of delta and halta, then you have to look at the tense, then you can translate it. If I say there they work, and there they are working, that wala yaw rakam na mana ko. دلته د دې structure په لحاظ نه دی یوز شوی normal د حالت کلمې لپاره یوز شو if it is present continuous it means this action is given on now if this is present simple it means it happens daily اوس کله چې وام کې there they work حالت هغوی کار کوي دا څه معنی ورکوي like they work there normally دوامدار شکل if I say there they are working حالت هغوی کار کوي right at the moment په دې structure کې صرف present simple یوز کولای شو بل نه present simple یوز کو خدا باید invert وي inverted وي verb به مخکې subject پر وروسته کامه به هم نه پکې هلته بیا کولی شو present simple نه معنا واخلو د present continuous چې عمل اوس جاري Here comes tomorrow, huh? That is the number of times tomorrow. نه یوز کېږي here او there سره صرف present simple هغه عمل چې اوس روان خلاص بل ټایم به کې نشي یوز کولی چې بل ټایم expression یوز کړي نه نارمل به وایي چې he comes here tomorrow او دا به صرف د هغه عمل لپاره یوز کوو چې اوس روان دی اوس په همدې وخت کې روان دی structure د present simple دی معنا د present continuous ورکوي جمله هم change د مکمل نه دا چې ته پکې یو بل ټایم expression یوز کوو هغه به د هماغه وخت معنا ورکوي نه صرف د هغه عمل لپاره چې اوس روان دی an action given and now with the word here or there we use present simple هغه معنا به ورکوي چې دا کار اوس کېږي که بیا subject singular وي subject وروسته کېږي the teacher دلته را comes که دا ډېر نفري بیا دا پلورل کېږي ځکه here come the students here come the students بیا به دا کم پلورل کېږي دلته که دا سبجیکټ پلورل شو دلته دې ته کتل کېږي وروسته نه دی اول ورډ دا به نارمل شو دا به دا سټرکچر نه شو here they come here they are coming دی کولی شو هر ټینس کې یوز کو here they came here they will come ګوره خبره داسې شوه ته چې کله ووې here they subject شو او come دلته د here کلمې نه وروسته ته هر ټینس یوز کولی شي here they come here they are coming here they came here they will come نارمل جمله شو دلته ته وګوره ستا د خبرې او د دې ترمنځ فرق دی د دې کم پر ځای باندې موږ وایو کم دی د teacher comes په ځای موږ کوم رقم وایو comes the teacher جمله verb او subject خپل ځای نه ریپلیس کړي دي په دې حالتونو کې بل ټینس نه یوز کوو دا verb مخکې دی subject وروسته دی here او there کلمې سر کې دي کامه به هم نه بل ټایم ایکسپریشن هم نه یوز کوو معنا به ترې اخلو چې دا کار اوس روان دی که ته نارمل جملې په شانتې وې subject اول وې verb وروسته وې here the teacher comes دا داسې هم ویلی شي here the teacher comes here the teacher is coming here the teacher came here the teacher will come معنا به داسې ورکړي چې دلته استاد راغلی و دلته استاد راغی دلته استاد راځي دلته استاد را روان دی په دوامداره شکل اوس جمله چینج نشوه بیا نارمل here د پاره یو ټینس کې یوز کولی شي there د پاره یو ټینس کې یوز کولی شي کله چې structure په دې شکل شو subject وروسته verb را مخکې شو دې ته ویل کېږي inversion
inversion تبدیلی د verb او د subject خپل منځ کې راغله چې دا خپل یو حالتونه لري چې کوم وخت کې موږ quotation کې کولای شو دلته کولای شو د here او there سره چې په دې structure کې use شو معنا به به دې اخلي چې دا کار اوس روان دی او که نارمل ترې شو چې here they come اوس به دې معنا نه ورکه چې هغه اوس روان دي هغه دلته راځي په دوامدار شکل کوي چې هغه دلته روان دي نو دې here they are coming او چې دا structure چې verb مخ subject اوس شو به صرف present simple کوي بل ټینس نه یوز کو معنا د څه ورکه چې دا کار اوس کی لکه صرف د هیر او دیر کلمونه غیر خو موږ بل نشو ذکر کولای دا هیر او دیر کلمو سره راځي بس تا خو چې verb هر کار روان دی صرف د ورډ هیر او دیر سره کیږي بس بل لغت دلته نه راځي دلته معنا ورکه یس او دیر حالت ما استاد روان دی دلته یا استاد روان دی حالت یا استاد روان دی دلته صرف here or there کلمې دې structure کې یوز کیږي بس the repetition of an action with adverbs of frequency adverbs of frequency تیر سات کې موږ ویل خو به پاتې شو always usually frequently sometimes once in a while seldom rarely never دا کلمې موږ present simple tense کې یوز کوو نور simple زمانو کې هم یوز کولای شو approximately adverb دی approximately adverb of degree adverb of frequency approximately is an adverb of degree not adverb of frequency yes I told you it tells how much so and so in a relative way adverb of degree then ټول adverbs کوم زمانه پورې تړاو نه لري نه adverb زمانه سره څه ټول یوز کولای شي adverb of manner ذکر کولای شي adverb of time ذکر کولای شي adverb of place ذکر کولای شي adverb of degree ذکر کولای شي adverb of frequency ذکر کولای شي adverb د tense پورې کوم تړاو نه لري tense پورې تړاو لري هغه به صرف verb بس هر adverb استعمال شوی بیا عمل هم بدلی څنګه کی او معنا چینج کی او معنا چینج کی مقابله هر adverb خپل معنا ورکړي د اخر باندې پوه شوي adverbs of frequency چې کله present simple کې یوز شي بیا د عمل ریپیټیشن خي او دا جمله کې کوم څه کې یوز کوو دا سړی چې میټر کې مراد سر کې مخکې مونږ ویلو سبجیکټ پسې مخکې مونږ ویلو سر کې اخر کې او په منځ کې چې راځي ها ویلې مې درته اوس مراد شو منځ کې چې راځي که to be وو خو to be نه وروسته راځي او که to be نو بل verb بل verb نه مخکې adverbs کې مونږ ویل داسې معنا وایو چې he sometimes is happy he is sometimes happy او که بل verb زه چې he works sometimes او په منځ کې he sometimes works